Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Om 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Shri Ram
Ram Jai Ram
जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम
जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम
Jai Jai Ram Om. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram Om. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram Om. எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் புரியும் இல்லையா? ஓரளவுக்கு புரியும் இல்லையா? தமிழ்நாட்டிலேருந்து மதுரையிலேருந்து வந்து தெரியும். மேக்ஸிமம் தமிழ் தான். மேக்ஸிமம் தமிழா? அப்போ நாளைக்கு மார்னிங் நம்மளோட ஒரு 10 மணிக்கு வரலாம், 10:30 வரலாம். இப்போ நாங்கள் இங்கிலீஷில் இது சரி, ஓகே. கொஞ்சம் தமிழ் நடுவில் ட்ரை பண்ணுறோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவிலேருந்து கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை புரியறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் 18வது சாப்டரில் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகத்தை பற்றிட்டு என்ன அதான் இப்போ நேற்றுக்கு இன்றைக்குமே நடந்துட்டுருக்கு. அது பூர்ணமாக பகவான்கிட்ட எப்படி நம்மளை அதை அர்ப்பணம் பண்ணுறதுங்கிறத. Yesterday, when we were sharing, what is Ariyom? What is it that you remember now? Any one word? Volume, Shraddha, volume. Tell me. We are not talking about slogas. Total surrender, Swamiji. Total surrender. And then, what else? Something which we can try, you know. We have not surrendered, no. We have never suffered. We have heard the word surrender. We have not surrendered, none of us. On the way. You are on the way, very good. Okay. There is something, you know, which we can easily understand. That he is everywhere. That is also a tall talk. Efficiency in action. Efficiency in action. Say something like that. Something like that. That is something which we can understand. Before we react to events and individuals, we have to subject our mind to pass through a refinery. What is meant by refinery? Deep contemplation based upon our experience and knowledge God has given to us so far. So that we don't impulsively react, you know. Somebody says something, immediately we say something. No. We will make it to pass through that refinery, and the byproducts are efficiency in action, concern for others, peace of mind. These are something which we can easily understand, you know. Kindly note down. Before we react to events and individuals, we try to go through this process. That is why Puja Swamiji used to say in a lighter vein, don't react immediately. What does it mean? By that process we chant 10 times Ram Nam so that this refining process takes place. What is refining process? We are trying to understand the message given to us through our previous experience, and also what we have gathered from observing somebody's experience. So then we will get the balance, and based upon that balance, we will bring out, and it will have a touch of perfection, a touch of concern for others.
and definitely it will have a touch of peace of mind, because it stems from tranquility. So that was the important message when Ranganathanji Maharaj was giving us on the Sarvadharman Parityaja. For the sake of some friends who know only Tamil, we will try to translate. நாம் வாழ்க்கையில் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரை குடும்பம், உத்தியோகம், சமூகம் இப்படி இருக்கப்பட்ட 3 தளத்தில் நம்ம விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? காலையில் ஏந்திருந்து நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினர் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலைக்கு போகிறதுன்னா வேலையை அங்கே இருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நபர்களோட இருப்போம் இல்லையா? இந்த 3 இடத்துலேயே நமக்கு நிறைய சவால்கள் வரும், கடமைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும், நம்ம நினைக்காத பலதும் அங்கே வரும். அப்போ நாம் அதை ரியாக்ட் பண்ணும்போது யாராவது என்னத்தையா சொன்னால் உடனே ரியாக்ட் பண்ணாமல் கேட்டுக்கிட்டு உள்ளே போய் இந்த க்ரூட் ஆயில் கேட்டிருக்கே இல்லையா? இங்கே பெட்ரோல் கேட்டிருக்கே இல்லையா? ஆமாம். இந்த பெட்ரோல் வந்தது க்ரூட் ஆயில்லேருந்து, பூமிக்கு எத்தனையோ அடிக்கு கீழே. அந்த க்ரூட் ஆயில் இருக்குதுன்னு ஒருத்தர் சொல்லி அந்த க்ரூட் ஆயிலை ட்ரில்லிங் வச்சு அதை கொண்டு வந்து என்ன செய்யணும்னு தெரியாது, அதை ரிஃபைனரியில் போட்டான். அந்த ரிஃபைனரியில் இந்தக்கும் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பெட்ரோல், டீசல், கெரசின் இல்லையா, நாஃப்தா, இந்த ரோட்டில் போகிற டாரு இதெல்லாம் அதுலேருந்து தான் வந்தது. அதே மாதிரி நம்ம யாராவது என்னத்தையா சொன்னால் அது க்ரூடுன்னு சொல்லுவோம், க்ரூட் ஆயில் மாதிரி. அதை எடுத்துகிட்டு உள்ளே போய் நமக்கு பகவான் இதுக்கு முன்னாடி தந்த நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது, நம்ம மற்றுள்ளவாரோட அனுபவங்களை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பும் கொடுத்துருக்காரு. அதை ரெண்டையும் எடுத்து யோஜனை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடும். அப்படி பண்ணுறத இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் மாதிரி என்ன ஆகுன்னு சொன்னால் அதில் என்ன பண்ணுறதுன்னு திறமையோடு செய்வோம். மற்றுள்ளவனுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கணும். மற்றது நானும் என்னோடு சொல்கிறத மற்றவன் எப்படி நான் பார்க்க மாட்டேனே, என்னோட விருப்ப விருப்பங்கள் தானே அங்கே வரும், என்னோட சரி தப்புகள் தானே அங்கே வரும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் மேலே போய் பார்த்துட்டு அதுலேருந்து வெளியே வரணும். பிரத்தியானுக்கு என்னுடைய எந்தவித எண்ணமோ எந்தவித வார்த்தையோ எந்தவித செய்கையோ ஒரு இடைஞ்சல் வரக்கூடாதுன்னு எப்போவும் யோஜனை பண்ணிட்டு போகும். இதில் இப்படி பண்ணிட்டுருக்கிறது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னால் மனசாந்தி கிடைக்கும். கடைசியில் ராத்திரி படுக்கும்போது அதுதானே வேணும் நமக்கு இல்லையா? தமிழில் மனசாந்தி தானே சொல்லுவா, நிம்மதி அடைந்தேன் உலகம் அடைந்தேன் ஆனந்தம் தானந்தேன் பாட்டலாம் இல்லையா? அந்த நிம்மதி கிடைக்கணும் இல்லையா நமக்கு? அப்போ அந்த நமக்கு ஏன் இப்போ நிம்மதி கிடைக்கிறலேன்னு சொன்னால் நாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம திரும்பி பண்ணுறத நானும் என்னோடு அந்த லெவல்லேருந்தே பண்ணிட்டுருக்கோம், நமக்கே தெரியாது. என்னோடு சரி தப்பும், என்னோட விருப்பு வெறுப்புகளும், என்னோட ஆசைகளும், என்னோட மோகங்களும், அப்படி என்ன சுற்றி வரப்பட்ட எல்லாம் அதுதான் என் மனசில் இருக்கே தவிர இதெல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் மறந்தே போயிடுறேன். நாளைக்கு கொஞ்சம் அதை பற்றி விரைவாக பேசுகிறோம். இப்போ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம். அப்போ அதைத்தான் இந்த 18வது சாப்டரில் 66வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்கிறார். எல்லாத்தையும் விட்டு நீ எங்கிட்ட வந்தாய்னா சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜா அகம் துவா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசுஷா. நான் பார்த்துக்கிறேன், எங்கிட்ட வந்தோம். அந்த நிலைமையை நம்மளை அடையணும்னு சொன்னால் முதல்ல இதே ஆദ്യം பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம அம்மாவோட வயத்துலேருந்து வரத்த ஒன்றும் கொண்டு வரலையே இல்லையா? யோஜனை பண்ணி பார்க்கணும். நான் பிறந்ததே எங்கிட்ட கேட்டுட்டல்லவே, நான் அம்மாவோட வயத்தில் கருவாக இருந்தது எங்கிட்ட கேட்டுட்டல்லவே. அப்போது எங்கிட்டே கேட்காக்கி எனக்கு தந்த ஜென்மம், அதில் எனக்கு நிறைய அவயவங்கள் எல்லாம் வளர வச்சு நான் வெளியில் வந்தப்போ நான் ஒன்றும் கொண்டு வரலையே அம்மாவோட வயத்துலேருந்து. எனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் இங்கே தந்து இந்த நிமிஷம் வரை எனக்கு எல்லாத்தையும் தந்துட்டுருக்கார்.
அந்த சக்தி. எனக்கு சுவாசத்துக்கு காற்று வேணும் இல்லையா, குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும் இல்லையா, நிற்கிறதுக்கு பூமி வேணும் இல்லையா, நடமாடுறதுக்கு வெட்ட வழி வேணும் இல்லையா, உடம்புல 98.4 சூடு வேணும் இல்லையா, சூரிய பகவான் வேணும் இல்லையா. அப்படி யோஜனை பண்ணி பாருங்க. வெஜிடபிள்ஸ் வேணும், பழங்கள் வேணும், தானியங்கள் வேணும். இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்டோமே, இந்த ஒரு பொருள் நம்ம பண்ணதில்லவே. ஒன்றிலே இயற்கை எண்ணெய் அல்லது சமூகம் இதுதான் தந்தது. அப்படி நான் ஒன்றும் வரலையே, பாஷை மொழி நம்ம பண்ணலையே. இப்போ ட்ரெயினில் வந்தேன்னு சொன்னால் ட்ரெயின் நம்ம பண்ணலையே, அங்கேருந்து ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் வந்தோம்னா ஆட்டோ ரிக்ஷா நம்ம பண்ணலையே. இப்படி யோஜனை பண்ணணும். காலையில் எழுந்திருந்து நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த யூஸ் பண்ணுற ஓரோ பொருளையும் எடுத்து இது நான் பண்ணலையே. ப்ரஷ்ஷும் பேஸ்ட்டும் சோப்பும் வாஷ் பேஸும் கமோடும் இட்லியும் காப்பியும் ஒன்றும் நம்ம பண்ணலையே. ஆரோ பண்ணத்தானே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி எல்லோரும் பாயசம் சாப்பிட்டேன் இல்லையா. பாயசமே இல்லாத டைமில் ஒரு பாயசம் ஒருத்தருக்கு தோന്നിனதுனால தானே இன்றைக்கி நம்ம பாயசம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா. உடையே இல்லாத டைமில் ஒருத்தர் நினச்சதுனால தானே உடை போட்டுருக்கோம் இல்லையா. இது ஞாபகம் வரணும் நமக்கு. எல்லாம் நீ கொடுத்துட்டுருக்காய், அதை மறந்து விட்டேன், நானும் என்னோடதுலேருந்தே உட்காந்து விட்டேன், எல்லாம் உன்னோடு தான். அதனால் உங்கள்கிட்டயே எனக்கு சரணாகதிக்கிறதுக்குள்ள அந்த 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 மனப்பான்மை மனப்பக்குவதை எனக்கு தா அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா? அது யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கும். புத்தியோட அளவில் புரிஞ்சிருக்கும். இனி அது வாழ்க்கையில் வரணுமே. அதனால தான் எனக்கு சொல்கிறார், நாம் யார் என்னத்தை சொன்னாலும் நம்மளாக என்ன செய்கிறதுனாலும் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒன்று உள்ளே போய் யோஜனை பண்ணி செய்யணும். திடுதிப்புன்னு ஒன்றும் பண்ணாங்கோ, அப்புறம் உங்களுக்கும் கஷ்டம், மற்றவளுக்கும் கஷ்டம். ஓ அப்படி சொல்லியிருக்கக்கூடாது, நான் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா. நம்ம அந்த பேச்சு என் வாயிலிருந்து வந்திருக்கவே கூடாது, நான் செஞ்சுருக்கக்கூடாது. அது மனசில் எப்போதும் வரணும். அதுக்காகத்தான் இவர் சொல்கிறார், ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஓரோ காரியம் பண்ணுறதையும் நம்ம இது மனசுக்குள்ளே ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்துட்டு, நம்ம பூஜை சுவாமி சொல்லுவார், ஒரு 10 நாமம் சொல்லிவிட்டு பதில் போடுங்கோ, அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் வரும். அல்லாட்டா அதே ஸ்பீடில் நம்மளும் என்னத்தையோ சொல்லிவிடுவோம். அந்த நாமம் சொல்லிட்டு இருக்கிறத இந்த ரிஃபைனரி நடந்துகிட்டு முடியல. அன்றைக்கி அவர் அப்படி பண்ணப்போ, நான் இப்படி கண்ணாபின்னாந்து பேசினப்போ அவர் எத்தனை பொறுமையாக கேட்டுருந்தார், அது ஞாபகம் வரும். நான் ஒருத்தர் என்ன ரொம்ப எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார், அதை மறந்துவிட்டேன். ஆனால் அவரை பார்த்தப்போ அவர் அதை சொல்லி காட்டிக்கவே இல்லையே. I have been telling them only what I have told you yesterday. So before we react to events and individuals, if this is clear to us that the thought, word and deed that comes out of me should not be detrimental to the interest of anybody, and then we start thinking he is the great provider, he is the facilitator, everything is owned by him. I have forgotten this. That is why I have been arrogating so many things. And based upon that, I used to, because of this me and mine is very strong, whenever something is not in line with that me and mine, I shout. I cause disturbance to them and me. So here, Swami Ranganathanji says in his commentary, that we have to subject ourselves to go through a refinery process by which, we get back ourselves, and then after this balanced thinking, whatever that comes out of us will have the perfection, excellence in whatever we do, concern for others, quality, care and concern for others, and ultimately peace of mind. My peace of mind should not be in somebody's pocket. Just because somebody said something, I should not become upset. 99% of our problem is like that. Because somebody said something, we feel offended. So here we are being warned. Try to train your mind. Your peace of mind, let it be in your pocket only. Your peace of mind should not be dependent upon somebody's comments and somebody's
actions. Somehow we devise this, how to handle our mind, Only then we will be able to understand this Sarvadharman Parityaja. Otherwise we will be reading it, we will be going, that's all. Elaborately he discussed it. And yesterday he also said that to earn money, we need strength, but to renounce that, we need greater strength. சம்பாதிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு திறமை வேணும் இல்லையா? அந்த சம்பாதிச்சதை கொடுக்கறதுக்கு இதை விட பெரிய திறமை வேணும். ஐயோ அது எப்படி கொடுக்கறது இல்லையா? அதுக்கு இதை விட திறமை வேணும். அதாக அது சொல்கிறேன். To develop character strength, we need lot of energy. But to renounce this I at the feet of the divine, we need supreme energy. எல்லாம் நீ தான் தந்திரிக்காயின்னு எப்போதும் என் மனசில் வந்தால் தான் எனக்கு அது பண்ண முடியும். Every time we have to keep on hammering this truth that he is the great provider, great giver, great provider. Whatever I use, even the very, very, very language, whether I use the laptop, whether I use the tablet, whether I use the mic, whether I use the light, whether I use the fan, the hall, the text, the language, everything you have provided. But I forget, I can understand, knowledge level I am convinced, but experiential level, sorry, I am not up to what is expected of me. So kindly enable me. When you do that, the Lord assures, I will take care of everything. Sarvadharman parityacha mamekam sharanam praja. So he says, in Tagore in Gitanjali he said, give me the strength to lift my mind above the daily trifles. Every day you are giving me a lot of tests. You make me to address so many challenges. You make me to become aware of my duties, my commitments. And I find various obstacles. And I get tensed up, stressed. So Tagore says in Gitanjali, give me the strength to lift my mind above the daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. There we mentioned about Karna, no? Remember? God wanted him to multiply, double up his punyam. So he asked him, you give me what all merit you have acquired. You have gained during your life here. Because you have been giving. தானசூர கர்ணா இல்லையா? ஸோ கடைசியில் அவருக்கு நிறைய அந்த கிடைச்சதை விட கிடைச்சதோடு எத்தனையோ மடங்கு அவருக்கு திருப்பி கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த கீழே விழுந்தப்போ இதே வரை உள்ள புண்ணியத்தை எனக்கு தான் சொல்கிறார். அப்பொழுதும் தண்ணியை வச்சுக்கிண்டு அவர் மனசால் அதை கொடுக்குறார். அப்போ தான் அவருக்கு நிறைய கிடைக்கிறது. அதான் அந்த இது அதாக்கும் ரவீந்திரநாத் டாகூர் சொல்கிறாருங்க, அண்ட் கிவ் மீ த ஸ்ட்ரெங்க் டு சரண்டர் மை ஸ்ட்ரெங்க் டு தை வில் வித் லவ். கிடைச்சதை எல்லாம் எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு அந்த திறமைன்னு தானே சொல்லுவார். ஸ்ட்ரெங்க்த்துக்கு தமிழில் இல்லையா? பலம். சரி. அந்த கொடுக்குற மனப்பான்மை, அது எனக்கு அது நீ அதே உனக்கு தரத்துக்கு வேண்டி உள்ளது. அதுக்கு உனக்கு தரத்துக்கு வேணுமே, நான் வச்சுக்கிண்டு செய்யக்கூடாதே. இப்போ நம்ம போகிறோம், உண்டியலில் போடுறது ஒரு 10 வாட்டி யோஜனை பண்ணுறோம் இல்லையா? அது இல்லாமல் இருக்கணுமே. நீ கையை போட்டால் என்ன கொண்டுறியோ அது உனக்கு தரணுமே.
அப்படி தான் சின்ன சின்னதாக நமக்கு பண்ண முடியும். எல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பண்ணோம்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்? அவரும் அம்மாஜி இங்கே அம்மா சொல்லுவா, மாதாஜி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலன்னா அவரும் கால்குலேட் பண்ணுவார், நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலன்னு சொன்னால் அவரும் கால்குலேட் பண்ண மாட்டார். இந்த ஆசிரமம் நடக்கிறதே அதனுடைய அடிப்படையில் தான். நம்ம ஒன்று யார்கிட்டையும் கேட்க வேண்டாம், பகவானாக கொண்டு வந்துப்பார். அப்போது அந்த thy will, give me the strength to surrender my strength to thy will with love. That is the supreme. How much strength does one need to surrender like this? That is why it is so different from ordinary worldly experience. It is something profound in spiritual life. Not I, but thou. That language we find again and again. நான் இல்லை எல்லாம் நீ, நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டுமையா இல்லையா, நான் ஒழிந்து நீயாக வேண்டுமையா, அப்படி ஒரு பஜனை உண்டு, ஒரு பாட்டு உண்டு. Now you can give up your, Sri Krishna tells Arjuna, now you can give up your grief. I am here to protect you from all this. Have no more grief hereafter. Be peaceful. With a peaceful mind, look to your work, your own responsibilities. Live your life as you used to live, but with a new wisdom behind the life. நீ என்னெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கியோ அதெல்லாம் நீயே பண்ணிட்டுருப்போ. குடும்பம் கிரகஸ்தனாக பண்ணிட்டுருக்காய், வேலைக்கு போயின்ட்டுருக்காய், சமூகத்தில் இறங்கி வேலை எடுத்துட்டுருக்காய், அது ஒன்றும் மாற்ற வேண்டாம், பகவான் சொல்கிறார். ஆனால் அதையெல்லாம் நான் இருக்கேங்கிறத மட்டும் மனசு நினச்சிக்கோ. உனக்கு குடும்பம் தந்தது நான் தான், உனக்கு வேலை தந்தது நான் தான், உனக்கு சமூகம் தந்தது நான் தான். அதனால் தந்ததிலேயும் சமூகமாகவும் நான் தான் இருக்கேன், குடும்பமாகவும் நான் தான் இருக்கேன், அந்த உத்தியோகம் பண்ணுற இடமாகவும் நான் தான் இருக்கேன், அங்கே வேலையாளர்கள் வடிவாகவும் நான் தான் இருக்கேன். அப்படி மனசில் பார்த்துக்கிறது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. Philosophy is what imparts wisdom to human life. Textbook philosophy does not do that, but a deeper vision of truth is what gives to philosophy its high value. With that philosophy, one can find one's way in life. In the word, kindly think about this, this is a very important word. Philosophy we have enough. We will be able to memorize and reproduce. So what? Has it changed my way of life? In my own field, God has given me the field. I don't have to change the field. In the field God has given me, I have so far forgotten about it. So that's why he says, textual philosophy will not help. Textbook philosophy does not do that. But a deeper vision of the truth is what gives the philosophy its high value. With that philosophy, one can find one's way in life. It is like a lamp which throws light on our path and shows us the way. This idea has been repeatedly expressed in our literature. Religious teaching will be valuable only if it comes from experience and not from academic achievement. That is why every now and then Papa keeps on reminding us that when we take up Srimad Bhagavad Gita or any such text, let not our priority be shifted to the knowledge aspect, the academic aspect. What is it that will improve my life? How will I refine my life? How will I purify my life? How will I progress in my life? I don't mean material prosperity alone. Along with material prosperity, peace, spiritual prosperity. So, religious teaching will be valuable only if it comes from experience, not from academic achievement. Academic pursuit has a value, but not in this field of spiritual guidance. Here, only spiritual experience has a value. Whatever the Shruti teaches is a product of experience. We can also experience it in our own life.
So Shruti only confirms our own experience. And our own experience confirms what the Shruti says. Therefore, we do not depend upon the Shruti, we depend upon our own experience and take the help of Shruti to achieve that experience. This is also a very important one, which we have, those of us who have been blessed to go through Param Puja Papa's life, we find that he gives first importance to the experience. And then he tallies with the Shruti, Shastras. That is why he could declare that the world we live in is a school in which observation and experience offer us immense possibilities for self-improvement. Nay, the world itself is Guru or God. We don't need any other text. It is evidence-based. What, Auntie? Evidence-based. Evidence-based. Evidence-based, correct. Not theory-based. Absolutely evidence-based. When we walk, when we observe, there may be many situations, many objects, many persons. Each one can teach us something. If we have that Mananashila, no? If we have that reflective and contemplative style, we will be able to learn so many things. We are not evaluating them, we are trying to learn something from them. That is why the Vishwarupa Darshanam, when he brings out so many things in Vibhuti and Vishwarupa, each one tells us something. And he attributes that Mahatva, the gloriness to that particular object. So the Papa's that quotation, he doesn't say you first start do this Satra, this Shastra. No. He is not against Shastras. But what happens is when we take it up, it gets stuck. We won't say everybody may not, but mostly we have seen it gets stuck at the intellectual level and very difficult to actualize it. There may be some who may be able to do it, but by and large, when we look at the field, we find to hear it is something nice, but to put it in practice is difficult. So let us try to go this way. We try to learn from the experience, from the observances, and then we try to check up with the text so that we will know whether our evaluation is right or wrong. இதில் என்ன சொல்கிறதுன்னா, சாஸ்திரங்களை படிச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம வாழ்க்கையை சரி பண்ணலான்னு நினைக்கிறத நடக்காது. ஆனால் நம்ம முன்னாடி இருக்கப்பட்ட இந்த உலகமே ஒரு பள்ளிக்கூடம். இதில் நடக்கப்பட்ட எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட அனுபவங்களும் மற்றுள்ளவாளுக்கு கிடைக்கப்பட்ட அனுபவங்களும் அதை எனக்கு பார்க்குறதுக்கு தந்திருக்கார் பகவான். அதுக்குள்ள என்ன சொல்லுவா, இந்த கெப்பாசிட்டி, திறமை தந்திருக்கார். நல்ல காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா? அதோட நம்ம இப்போது தீயில வச்சா கை பொழுறது இல்லையா? പിന്നെ பண்ண மாட்டோமே, அது அனுபவம் இல்லையா? இது நம்மளே பொள்ளிட்டு படிக்கணும் இல்லை, யாராவது பொழுறத பார்த்தாலும் நமக்கு படிக்கலாம் இல்லையா? அப்போ அதை நம்ம கவனமாக பண்ணிக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் எல்லாம் நமக்கு கற்றுக்க முடியும். அந்த கற்றுக்கிறது சரியாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கோமான்னு புரியறதுக்கு சாஸ்திரத்தை பார்க்கலாம். அப்போ நம்ம வண்டியை திருப்பி போடுறோம். முதல்ல கற்றுக்கிண்டு அதை வாழ்க்கையில் கொண்டு வர முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுறது பார்த்தோம், அது வரதில்லை. கோவிலுக்கு போகிறத நமக்கு கிடைக்கிற பக்தி நிற்கிறது இல்லையே. அந்த டைம்லேயே இருக்குது பக்தி, நல்லா பாடுறோம், நாமம் சொல்கிறோம், எல்லாம் சரி. திரும்பி வரத்த நான் தானே, மாற்றம் வரதில்லையே. அதையும் பார்த்துட்டு தானே இருக்கார் பகவான்.
அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் வாழ்க்கையே பாருங்கோ, வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பள்ளிக்கூடம், அது உலகம்ங்கிறது ஒரு பள்ளிக்கூடம். அங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட அனுபவங்களும் மற்றுள்ள வாழ்க்கும் மற்றுள்ளதுக்கும் கிடைக்கிற அனுபவங்களையும் நீங்கள் பார்க்குறத உங்களுக்கு தூய்மைப்படுத்த முடியும். அப்படி தூய்மைப்படுத்தி வரத்த அதுதான் கடைசியே கடவுளுங்கிறது புரிய தொடங்கும் அப்படின்னு குருநாதர் சொல்லுவார் ஒரு வചனத்தில். This is how Sri Krishna has lit up this lamp of jnana. He is offering to people saying, here is the light, you may use it. But who wants it? Those who are not happy with the darkness. Those who are happy with the darkness do not seek light at all. They are happy to be in the dark. We shall enjoy darkness, they say, and do not seek light. But those who are living in darkness and are not happy with it, they want some light. Give us light, give us light, they say. That struggle for light is there. One can have a torchlight or a very luminous bulbs in the room, but these lights are of no use to remove the darkness of which we are speaking. What is needed is the light of the soul, which is jnanam. Jnana alone can guide us in that path, finding by which we will reach the end of our journey. So Sri Krishna is giving that kind of a light to Arjuna, and through Arjuna to all of us. Nimitta Kritya, making Arjuna the medium, is what we studied in Shankaracharya's introduction to this Gita. Millions of people are getting that light which Sri Krishna gave to Arjuna thousands of years ago. In Ramanujacharya's commentary, this verse is treated as supremely significant. Rama. This Sharanagati is a wonderful teaching for him. He has written a book on Sharanagati, Sharanagati Gadya, and the whole of Sri Vaishnava movement in South is based upon this concept of Sharanagati. Hanuman had Sharanagati. Vibhishana took refuge in the feet of Rama. In Ramayana we find all these things. And the Lord has said there, those who come and take refuge in me, I protect them, I save them. Rama's own words are there in the Ramayana. We have plenty of this sentiment in other mystical literature. Now a few words are being uttered by Sri Krishna. It's a profound subject, jnana. Who can use this with profit? Those who are ripe for it. Everybody cannot understand its value. Those who are spiritual seekers, not at all satisfied with the humdrum life of every day, they alone can appreciate this teaching and benefit them. Giving it to others is a waste of effort. It is meaningless. And this is told in every spiritual tradition. Here also Sri Krishna refers to this in the next verse. இவளெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சொல்லி இது நீ மற்றவாளுக்கு கொடுக்குறத யோஜனை பண்ணணும்னு சொல்கிறார். இதம் தே நா தபஸ்காய நா பக்தாய கதாஜனா நச்சா சுஷ்ரூஷவே வியாச்சியம் நச்சமாம் யோ அபியசியதி. This is never to be taught by you to one who is devoid of austerities and devotion, nor to one who does not render service, nor to one who cavils at me. This teaching should not be given to anyone who has not done any spiritual struggle. Never to one who is not a devotee of the divine. This is never to be communicated to one who does not render service, not to one who sarcastically criticizes the divine. Such minds cannot profit from this teaching.
It is better not to communicate to such people because it will only be mental pain for us. So in all spiritual teachings we find that this restriction is given. Even in physical science, what is the use of teaching mathematics to one who has no knowledge at all, has no interest at all? We waste our energy thereby, that's all. There must be some understanding, some desire to understand more. Then all the teaching can be given. In spiritual matter, it is just the same, but more so. A little bit of austerity and self-control is needed to know the truth lying above the sensory level. நம்ம ஒவ்வொருத்தர்லேயும் இறைத்தன்மை இருக்குங்கிறது கொஞ்சமாவது புரியாமல் நம்ம சொல்லாங்கோ, அது தெரியாத வாழ்க்கை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. என்னவோ இருக்குன்னாவது வரணும். எனக்கு மேலே என்ன ஒரு சக்தி இருக்குங்கிறத அந்த அவாழ்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லலாம். அல்லாட பிரயோஜனம் இல்லைன்னு பகவான் சொல்கிறார் அந்த காலத்திலே. There must be some understanding, some desire to understand more. Then all the teaching can be given. In spiritual matters, it is just the same. A little bit of austerity and self-control is needed to know the truth lying above the sensory level. This is a truth about God, who is above the sensory level. Unless we control the senses a little, we cannot understand this truth. Therefore, tapasya is God. Every effort to discipline the sensory human being is tapas, and not any wild austerity. When we live in society, we must restrain ourselves so that we don't trespass into other people. That kind of tapas of ordinary restraint must be there in human life. Self-restraint versus police restraint. There is no morality in police restraint. When we are able to restrain ourselves, that is morality. That is being spiritual. So tapas deals with this subject. Training of the mind in taking one's awareness when dealing with other people to establish happier relations with other people and not confronting them, not jamming into them. That is adhyatmika vikas, spiritual growth or expansion. All achievements come to us through that concentration. Sensory energies are scattered about. When we concentrate them, we achieve success. Mind's energies are scattered. We concentrate them, then we achieve success in making money, in getting knowledge, in obtaining a degree, in doing great work for society, in achieving political elevation. All this comes from tapas, by intelligent hard work. That is the supreme dharma among all the dharmas, by which we concentrate the energies given to us in the body, mind and senses and direct that energy to the problems in front of us. So he keeps on explaining about it, and in the next sloka he says, to people who have no faith, you don't give. But at the same time, yaimam paramam guhyam mad bhaktoshvavidi avidhasyati bhaktim mayim param krutva mame vaishatya samshada. One who with supreme devotion to me will teach this deeply profound philosophy to my devotees, he shall doubtless come to me alone. That's also beautiful. So not only that we get benefited, but we share this with others who will also get benefited. But we will get benefited only when we try to absorb, assimilate the theme contained therein, tally with our own experiences so that it becomes ours, and then we share it with others. If we share only the textual knowledge, it will not have any impact. And suppose we share the other one,
the knowledge mixed with our experience, integrated with our experience, it will be beneficial. And finally, he assures us that he will also reach me. There is no doubt about it. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृता भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि. Then he says, therefore also among human beings there is none who does dearer service to me, nor shall there be any other dear to me than such a person. A person who gives, that means understanding Bhagavad Gita. That is why in the beginning itself we said it will be difficult for us to go through the entire 700 slokas. It will be difficult to assimilate the whole thing. So we take at a casual reading. We don't know whether it is right or wrong. This is how we approach it. Everybody has got a freedom to approach it in whatever way they are prompted from within. With a casual reading when we go, there are some stanzas which stand out in our memory. We try to apply our mind seriously, tally it with whatever experience God has given with, and then move to the next. So that by the time we complete the 18 slokas, 18 chapters, some shloka from each chapter will definitely stand out. We find relevance. There is an inner alignment with the theme contained in that slokas, and we will be deriving the maximum benefit out of it. And again, second reading, third reading, fourth reading, we will be able to pick so that it will not slip into an academic exercise, but it will be a real tapas for us. So the methodology may vary from person to person. But Papa emphatically says this. Unless there is an inner sanction, we will not be able to absorb it. So when we take to serious study, this is very, very important. That is why every day we are reminding ourselves, what is it that we remember yesterday's? Because have we done any manana there? Now if we close our eyes, we should be able to say from 1 to 18, at least 1 point from each chapter. Even the title of the chapter should give us some clue about what can be tried in my life, Whether it is Vishada Yoga or Sankhya Yoga or Karma Yoga or Jnana Karma Sannyasa Yoga or Karma Sannyas or Vikarma, Jnana Vijnana Yoga or Samyog, control, physical control, or whether it is Akshara Brahma Yoga, or whether it is Rajavidya, Rajagukyam, or Vibhuti, or Vishwarupam, or Bhakti, or Kshetra, like that, each title should give us one idea. 18 shlokas when we complete, 18 chapters when we complete, let us all make a resolve. At least 1 point from each chapter. That we should try to go deep and find out whether it has got inner alignment. Then our first reading, first attempt to have an in-depth study, it becomes fruitful. Otherwise, it will be just going through a text, that's all. Some expression, we find it flowery, impressive, that's all. What has it got to do with my life?
How am I to improve my life, to refine my life? That is emphasized here. In the last 18, this is a superb, now only we realize the importance of this 18th chapter. Because here he gives on assuring him, even when you understand, when you pass it on to somebody, you will ultimately come to me, I promise. Adyeshyate chaya imam dharmyam samvadamavayo jnanayajnena tenaham ishtasyamidya. Here also he says, jnanayajna is also a way of worship. After exhaustively learning, under the holy feet of Tapovanji Maharaj, Chinmayanji Maharaj, when he came out, he couldn't contain himself. And in Pune, he started this Jnana Yajna, Gita Jnana Yajna. And as far as we remember, his main thrust was on conducting Gita, how to connect Gita, Srimad Bhagavad Gita with the way of life. And in 60s, we remember, he brought out a text. We don't know whether it is there or not. Hinduism at a glance, the Bhagavad Gita. That is the title of the book. I have it, Swamiji. Hinduism at a glance, Bhagavad Gita. The way of life. Hinduism is the way of life, It is not a religion, it's a way of life. Unique, Sanatana Dharmam. So that is how Swamiji Maharaj saw it, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the way of life. So here he says, Bhagavan himself says, one who will study this dialogue of ours, conducive to social stability and enrichment, by him or her shall I be worshipped by the yajna of knowledge. Such is my conviction. Studying and spreading great ideas is a great yajna by itself. We call it adhyayana or adhyapana. Adhyayana means study, adhyapana means teaching. Both must go side by side. From the Upanishads up to our own times, this idea has been expounded. Swadhyaya, a sentence in the conviction address in the first chapter of Taittiriya Upanishads. The Vice Chancellor speaks to the students, don't forsake learning and teaching. That is the idea. One who studies this dialogue between both of us, a dialogue which is dharmyam, jnana yajnena tenaham, by that person shall I be worshipped through the yajna of knowledge. That person becomes very dear to me because he or she is enraged in jnana yajna, a new type of yajna. We have seen so many types of yajnas mentioned in earlier chapters, in which this jnana yajna had the highest place. This jnana yajna is extraordinary, consisting of acquisition and diffusion of knowledge. Let us have light and more light. That is the attitude of one engaged in jnana yajna. And so a nation which is dedicated to jnana and which performs yajna through jnana will rise to the top. There is no doubt at all regarding this. Knowledge alone can save us from this animal-like existence in the world. That knowledge must be cultivated. So jnana yajna means that devotion to the acquisition of knowledge, research, study, discussion, all this belongs to jnana yajna. Tremendous development will come out of that. The whole of Indian culture has shown the importance of jnana yajna. We had given the highest place to this jnana yajna. The whole of modern Western civilization is based upon the strength of this jnana yajna. Universities, colleges, research centers are devoted to study and understanding, and that developed the Western nations. So jnana yajna is foundational to all cultures and civilization. One who will study this sacred dialogue of ours, by him or her, by her, shall I be worshipped by the yajna of knowledge. Says Sri Krishna. Sri Krishna has left a great thought.
Let me study it. That should be the attitude. India has a great concept in sociology. That is, every child is born with 3 debts. Rina, that is called in Sanskrit. Rina means debt. The first debt is the genetic debt, Pitrina. This body owes its existence to its ancestors. It is coming as a genetic continuity. That is an important thing, we must recognize it. How do we discharge it? By leaving good, healthy children to continue the genetic succession. We generally repay our debt to the ancestors through this genetic continuity. From the sages and saints of the Upanishads and Vedas till today, so many generations have come. One string of people coming, that is genetic heritage, but that is physical. Higher than this Rina is our debt to our great sages, great thinkers. They have left us a fund of knowledge by their effort, by their study. How do we repay this debt? By studying, by acquisition of the knowledge that they have left behind and by enhancing it. That is called Rishi Rina. Pitri Rina, Rishi Rina. Going to school, studying whatever knowledge old and contemporary thinkers have given to us, expanding it and leaving it richer for the next generation. That is how we discharge the Rishi Rina, our debt to the sages. Till now we had only Indian sages and thinkers repay our debt. But today we have our debt, all the sages of the world. We are indebted to the Western sages, to the Eastern sages, to our own sages. What wonderful things they have done. We have to acquire it, we have to understand it. That effort is something wonderful. That is true worship of the divine. By discharging our debt to the ancient and the modern thinkers and sages through this Jnana Yajna, we become free. The third is Devarana, debt to the gods. That we do through various rituals, activities, nourishing nature around. Creation of a healthy environment is another Rana, which we have not done and well. Now we have to do it. Trees, plants, animals, rivers, lakes around us ought to be protected and to be looked after. Formerly we called it Devarana, our debt to the gods through various methods. Today we have extended this meaning to include all the above items as Devarana. We have to discharge it by protecting our environment. Elephants are being destroyed by poachers. We should fight. It is all part of this Rana. We are destroying our whole life by destroying our environment. We should be aware of this debt and discharge it. Our old concept continues but gets extended in meaning now. As I said about Rishi Rina, we thought about our own rishis only till now, but today we extend it to include Western thinkers, thinkers from other countries. So in this way, these concepts are being extended worldwide today. Rina is the correct word. Everyone is indebted to the past. We must discharge the debt. Then only can we feel free. These are the 3 debts, a very central teaching in Indian sociology. So Sri Krishna is telling in this about Jnana Yajna, study of great thoughts. Sri Krishna himself has given us a great piece of thought here. We study it, thus we worship him through Jnana Yajna. That itself is worship. Study of the Gita and trying to live it is the worship of the divine. Whoever hears me and will not practice it, I do not accept his or her position. Whoever hears me and will not practice it, I do not accept his or her position, Sri Krishna had said. So one who studied this dialogue, which is dharmyam, this teaching is dharmyam, making it for social stability and enrichment. Dharma is whatever improves the quality of society. What is conducive to dharma is dharmyam. This teaching is dharmyam. A healthy social order will come out of this teaching. What India and the whole world is seeking today is a philosophy that can respond to the aspiration of the people in all parts of the world. We need that philosophy. Gita philosophy is the best candidate for it. It considers only human welfare. Nothing sectional, nothing parochial is there in its teaching. That is why it is appealing to the minds of people all over the world. I like that word, yajna, in connection with knowledge. A student is studying. What is he or she doing? Jnana yajna.
What a beautiful idea. We study philosophy, we study physical science, study medicine, study engineering, study any one of these with the correct attitude. It is jnana yajna. But when we study with the idea of making it a means of filling the belly only, or for getting a job of a high salary, it is not jnana yajna. That feeding of the belly is only a byproduct. Knowledge itself is the goal. We have to use that knowledge also for raising our life to a higher level. And then he says, Shraddhavan anasuyascha shrunuyatapi yonaraha sobimukta shubhan logan prapnuyat punyakarmanam. And even that person who hears this, full of shraddha and free from malice, he or she too, liberated, shall attain to the happy worlds of those righteous deeds. Another assurance, he gives. A man or woman who listens to this teaching, sunyadapi, yuvanaraha. Somebody is expounding and one simply hears it, shraddhavan, who is full of shraddha and free from malice, free from negative ideas, he or she too will be liberated from all sins and shall attain happy worlds of the righteous, achieve the highest level of righteousness in this very life. This is the promise to the listeners. Both the speaker and the listener are blessed when the subject is so great and so noble. In fact, even if we take up a scientific subject like health, and when somebody speaks about it, when we listen, it is so beneficial to all of us. So sacred is the whole subject. Which knowledge is not sacred? Everything has this kind of validity in enhancing human life. So when we speak on the spiritual life, on higher spiritual experiences, or talk about the human body and its functioning, it is a profound mystery. There is a book in our library, I call it Veda of the Body. It is a Reader's Digest publication. Each part of the body is discussed there. Wonderful language is used. The first lesson is, I am your thyroid. And the thyroid is telling what it's going to do to us. So we all know about the thyroid by reading this. I am your stomach. And tells us about our stomach. So also we learn about our nervous system. The whole book is full of this subject. When we read it, it is Veda, true knowledge, by which our life will be lived better and better. In this way, when we listen to a lecture, it is wonderful. Listening is as important as speaking. I appreciate it. I respond to it. I want to know more about it. That attitude is beautiful. That means the human life is rising to the mental level. As a child, one is at the physical level. Only eating and comforts are the child's concern. The child is not interested in anything else. But after 2 or 3 years, a little awakening comes. The child wants knowledge. And we put the child through Vidyarambha. Initiation of the child is Aksharabhyas. From that time onward, the child is searching for knowledge, and that continues. That is the wonderful nature of the human system. It can go on expanding its horizon of knowledge, understanding vaster and still vaster regions of reality. Thus, Jnana Yajna continues up to the end of life till we realize the infinite Atman, where knowledge consummates in the highest experience of the ultimate reality. Brahmajnana is the highest experience that anyone can have. Brahman stands for the totality of reality. There are 3 more stanzas that we will reserve it for tomorrow. So the sum total of for today is, we should not stop with the textual knowledge. We should be able to do with Shraddha, attentiveness. There should be a craving in us to know more and more. And there we should try to make it our own by integrating it with the life God has given to us so far. Integrating with our experiences.
integrating with our observations. Then only the real integration takes place. So that even without referring, the theme is getting ingrained in us. That is what is needed. And he calls it as Jnana Yajna. So our total subservience to the Almighty, it gets stamped through this Sarvadharman Parityaja. That is why in different quarters, in different forums, you will find this sloga repeatedly hammered or highlighted by Mahatmas. At that time we did not know. It was nice, that's all. But we never knew that it is so profound. And it contains so many things. When we try to go deeper and deeper into it, so many things come out of it. So a deeper study into this sloga with this right background, connecting it with our life, will definitely enable us to lead a fulfilled life, purposeful life. And as spiritual children of Papa, this will give us more and more. When he says, you should contemplate on the attributes of God. We were repeating a few lines as he said, you are all pervading, you are this, you are that. But now we get some more insight. When we chant Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, we are chanting the name of one who has given me this assurance that if you do it with Shraddha, I will take care of everything. You come to me exclusively with no reservation, no appendage, no prefix, suffix. You come to me. So when we keep on chanting, we try to, at least in one chanting, suppose we can connect up this. It is linking me directly to him. And to do that, to link with him, I must be able to surrender myself totally to him. Totally. Mam Ekam, that exclusiveness. So we will add these dimensions, Every time we try to relate our sadhana with this. Otherwise, from this program, when we go to Ramnam, what is the connection between Ramnam and 18th chapter? Never we should feel. There is no disconnect at all. The theme in every chapter is connected to our Ramnam. To improve the efficacy of Ramnam, to know the potentiality of the Ramnam, to devise various techniques by which we connect ourselves with the indwelling Ram. This also we have to keep on thinking. So that the harmonious blend of the sadhana and the ideal is felt and experienced by us. We pray to him who has facilitated all these things for us out of his own bounteous love for our because of his concern for us. We pray to him. You give us the needed mental framework to make use of what all you are giving, to become aware of you at every moment of my life. Hari Om. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om.
Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Hari Om to everybody. Hari Om, Namaskar, Namaskar. Huh? Pranam, Pranam, Pranam. Hari Om. Namaskaram, Namaskaram. நாளைக்கு வந்து பேசுறோம் 10 மணிக்கு எல்லாரும் வரணும் எல்லாரும் வந்து பிரசாதம் உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு போனோம் காலையில் 10-12 மணி உட்காரோம் உங்களுக்கு எல்லாம் நகைகள் அதை கேளுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்புறம் பிரசாதத்தை தரோம்